Azimio kuwa memba wa hiyo jopo ulisimama imara, na leo wameweza kubadilisha ili hiyo kazi endelee. Tunawaombea ili wafanye hiyo kazi kwa uaminifu, tuweze kubadilisha Kenya, waone sasa maendeleo ya nchi yetu. Vurugu imekuwa mingi, raia hawaelewi kama kunaendelea nini kwa nchi hii. Kwa hivyo tume hii itaweza kuleta ukweli hadharani ili kila mtu aweze kujua kuanzia sasa wa sisi kama wananchi na viongozi ndio tutakavyoelekea kuhudumia wananchi wetu wa taifa hili. Kwa hivyo mimi nataka kuambia familia ya mzee Kokoro kwamba tuje sote hapa kama viongozi, tukiongezwa na kinara wetu, tuje tuwape pole, na niwaambie kwamba yale yote ambayo tunaweza kufanya kama najua mwenyekiti wa Choni Council of Elders ameomba tutafute mradi mmoja ambao utatajwa kwa jina la mzee Kokoro. Tumekubaliana mzee Ken Chonga ile miradi ya county ambayo iwe zahanati, iwe technique ambayo tutaitengeza vizuri, halafu tukubaliana jamii iwekwe kwa jina la mzee Kokoro baada ya kushauriana na nyinyi, sio mzee Kokoro. Korokoro, sorry. Najua mzee Korokoro, ili tukubaliane na jamii na viongozi wale watasema kwamba ni gani katika kwa jina lake. Atoi ameuliza hapa mheshimiwa chairman wetu wa ODM kuhusu familia. Nitashauriana na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa MCA na baba, hiyo tutaangalia kuhusu hiyo mambo ya maongeo matatu ya hiyo jamii, na mimi nitaongoza katika kusaidia hiyo familia kama vile ambavyo umesema unataka tuhakikishe tumesaidia wao wajukuu na watoto ambao wameachwa pale nyumbani. Kwa hiyo mengi, asanteni sana. Mungu aiweke roho ya mzee Korokoro Danieli Mwachiru mahali pema peponi. Wacha nichukue nafasi hii, nyote tafadhalini kwa heshima tusimame tumkaribishe baba ili atoe ramberambe zake. Mheshimiwa Waziri Mkuu Raila Odinga aje atoe ramberambe za familia. Haya. Wananchi hamjambo? Asimilani. Asanteni sana. Asante sana, unaweza kuketi. Kwanza mimi niko na furaha tele kuona vile umefika hapa siku leo, siku ya kusindikiza Daniel Mwachiru Korokoro. Sasa nimeona hapa wabunge wote wetu wa hapa Kilifi wamefika. Nimepata simu kutoka kwa senator wa Kilifi, Senator Mazayo, yuko nje kule Amerikani, na ametuma risala yake ya rambirambi. Sasa nimeongea na yeye. Mimi nimekuja siku ya leo sio kuomboleza, lakini kusherekea maisha ya rafiki yangu. Bwana Daniel Korokoro ni rafiki yangu na tena ni kama ndugu yangu mkubwa. Yeye alikuwa ndio kama mtoto wa kwanza wa Jaramogi. Ameishi maisha ya unyenyekevu, maisha vile ya na maisha ya uzalendo. Yeye ndiye alikuwa wale wote ambao walishiriki katika harakati ya ukombozi wetu wa kwanza katika taifa letu kule. Yeye kwanza katika chama cha KADU, baadaye akaja kwa KANU. Hapa hii utengine alikuwa kwa KANU hapa, alikuwa anaitwa Mwenga Chokwe, ambaye alikuwa anatoka pande ile ya Rabai huko. Sasa Korokoro alikuwa pamoja na Jaramogi katika KANU, lakini baada ile
ile mambo ya Limuru conference ya KPU, Kenya People's Union. Sasa wakaendelea wakati wakawa ndani ya KPU, yeye mpaka akawa ndio organizing secretary ya KPU. Lakini kulikuwa na tukio kule Kisumu, wengine wamesoma hiyo historia. Baada ya hiyo viongozi wa KPU wakashikwa wote. Ilikuwa ni mwezi wa Oktoba 1969 na wakawekwa. Jaramogi alikuwa wakawekwa ndani ya house arrest. Mimi wakati huo ni kijana, nimetoka Ulaya, tulikuwa pamoja na Jaramogi katika house arrest. Lakini baada ya siku 4 Jaramogi akachotwa, akapelekwa kule huko Hola. Alafu wakatangaza ya kwamba Jaramogi amekuwa detained. Ukiangalia gazeti ya Nation tarehe 24 ya Oktoba ya mwaka huo 1969, Odinga detained. Alafu kesho siku hiyo hiyo bwana Korokoro anaitwa Pio Nyango wote na wabunge wote, KPU bado iko. KPU is alive and kicking, says Korokoro. Na mimi Korokoro sasa nimechukua hatamu ya uongozi ya KPU. Mimi ni president ya KPU. Sasa hiyo ikatangazwa katika redio na ikawekwa katika gazeti keshowe. Siku hiyo hiyo yule mwingine zake wakachotwa, wakawekwa ndani. Na siku hiyo wakatangaza vile vile KPU imepigwa marufuku. Wakaenda ndani kwa miaka 2 kule katika kule detention. Lakini alipoachiliwa pamoja na Jaramogi akaja mpaka akafika kule mpaka Kisumu, na akatueleza vile walikuwa huko katika detention. Korokoro wakaungana tena na Jaramogi, wakaendelea kupigania harakati taifa letu. Wakati yote mpaka ikafika 1992 tukaunda. Yeye alikuwa mmoja wa viongozi wa hapo pwani ambayo walikuwa ndani ya Ford ilipokuwa imeundwa. Bwana Korokoro tumekaa naye ndani ya Ford, baadaye Ford Kenya, NDP, LDP mpaka ODM. Tumekuwa naye mpaka wakati huu. Mtu mwaminifu, mtu ambaye hana uoga, mtu ambaye hana siri, anasema kitu vile anavifikiria. Ni huyu bwana Korokoro huyu. Na alikuwa kijana mwana kabisa. Tena alikuwa anapenda usafi. Ukimiona yeye alikuwa anapenda usafi sana, lakini amewacha familia nyuma hapa. Tutabaki na nyinyi, tutasimama na nyinyi hata kama mzee ameenda. Nyumbani kwangu ni wazi, nyumbani kwenu. Kama mna shida, mnajua vile kunipata mimi. Vile mzee alikuwa ananipata,
mtazidi kunipata mimi namna hiyo. Sasa pili, mimi nataka nitoe shukrani kwenu nyinyi hapa watu wa Kilifi, manake mlipiga kura vizuri sana mwaka jana. Kura zenu ilinyesha kama mvua. Tunatema shukrani sana kwenu. Tena nyinyi mmezidi kila mara kwa mara kusimama imara na sisi. Na mimi na hakika tutaendelea mbele na sina hakika sisi tutafaulu. Sasa swala nyeti sasa wakati huu ni mambo hii ya Shakahola. Mimi nilikuwa Dubai niliposikia mambo ya Shakahola. Nikasikia watu wengi wamekufa huku Shakahola. Baadaye mimi nimekuja na jana nilijitokeza, niliwaambia wabunge mimi nitakuja, nataka kwenda Shakahola nione. Niliambia usiende Shakahola. Shakahola kuna shetani. Nikasema ndio sababu ninatakana mimi niende nionane na hiyo shetani. Sasa mimi sikujua ya kwamba wewe unahitaji ati kibali uingie pale ambaye kumekuwa na maafa. Manake pale ambayo kuna maafa ndio natakikana watu waende huko. Kwenda huko tunaambiwa ya kwamba sasa hii imekuwa ni at operation zone. Haitakikani watu waingie huko. Nikasema ni kitu gani ambaye inafichwa hapa? Hata waandishi wa habari hawajakubaliwa kuingia kule Shakahola. Sasa uchunguzi gani ambaye inafanyika hapa Shakahola? Na watu tayari wamekufa. Kama wewe unafukua maiti kwa kaburi, hiyo ni siri. Hiyo ni siri. Sasa mimi nikasema sisi tuko na haki kama Wakenya kwenda kuona. Kufika pale naambiwa haiwezekani. Nikapiga mpaka simu kwa waziri. Akaniambia mimi ati mpaka ningoje kama wabunge wamekuja naweza kwenda na hao wajumbe. Sasa nikasema mimi ni kiongozi ya wale wajumbe. Mimi ni kiongozi wa chama cha kitaifa. Na nimekuja kwa niaba ya mamilioni ya Wakenya. Naweza kukatazwa? Wakanikataza. Lakini yale ambayo nataka kusema hapa, kale ambayo yamefanyika kule Shakahola ni kitu ambayo mpaka ilaniwe na ulimwengu mzima. Manake vile unaona mizoga ya watu zinafukuliwa, kaburi moja iko watu kama 5, mtu amezikwa pale na bibi yake na watoto yake, na hiyo yote ilikuwa inafanyika. Kuna serikali, kuna hata wale ambao wanalipa pesa mshahara kufanya uchunguzi na kulinda wananchi, hawakujua. Sasa kama hiyo maneno imetoboka, ndio sasa wanaweka siri ati isijulikane. Hawa watu ambaye wanahusika ni watu ambaye wanajulikana na wameonekana kwenye runinga kwenye maombi wakiwa wanaomba na viongozi wa taifa hii. Ndio mimi nilisema Shakahola ni ikulu ni annex ya ikulu. Ni ikulu annex. Maana yake yule jamaa ambaye anaomba pale ameonekana huyo bwana Makenzi akiwa na viongozi. Akiwa na viongozi katika shughuli yao ambayo wanafanya ya maombi haya. Sasa sisi tumesema tunataka hii maneno ichunguzwe vizuri, lakini hawezi kuchunguzwa na serikali ambayo inashukiwa ilikuwa ndani ya huko. Wakati huu sheria imebadilishwa. Nimeona kama bwana Ruto jana ati yeye ameweka tume ya kufanya uchunguzi. Tena vile vile akaweka ingine inaitwa the Judicial Commission of Inquiry. Hiyo ilikuwa inafanyika chini ya katiba ile mkongwe ambayo tulitupa mbele, tulitupilia mbali. Tangu mwaka 2010 katiba mpya, rais ana uwezo ya kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi. Hiyo imewekwa chini ya bunge.
Rais hawezi kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi, maana yake executive ni mshukiwa. Executive ni mshukiwa. Kwa hiyo bunge ndio iko na jukumu. Na juzi mimi nilimwambia bunge yetu waende wafanye halahala, waunde tume ya kufanya uchunguzi. Sasa bunge inalala. Bunge litafanya kazi haya. Ruto anasema ameweka hiyo tume. Mimi nitaenda mahakamani kusema hiyo jopo kazi ameweka ni kinyume ya katiba ya taifa letu. Hiyo ni njia moja ya kuficha hiyo maneno. Unataka kuzika hii maneno, ndio sababu anaunda ile tume, anaweka marafiki zake huko ndani ambao watafanya ripoti ile ambayo yeye anataka. Tunataka tujue hii kitu ilitoka wapi. Nani alifanya hii maneno? Na ilikuwa inafanyika namna hii, nani alilala kwa kazi? Polisi walikuwa wapi? Wale shirika ya ujasusi walikuwa wapi? Hiyo ndio njia moja ya kuona ya kwamba Wakenya wanalindwa na mambo kama haya. Na mwaka jana mimi niliongea nikasema ati kuna madini zingine ambayo inatakana ichunguzwe. Hizi makanisa zingine ambayo zinaletwa, hiyo ambayo hujui nimetoka wapi na hapa ya biashara, mpaka zikaguliwe ili yale mazuri yawaachiliwe waendelee mbele na yale mabaya watolewe. Lakini nilipingwa. Wakasema Raila ni mtu wa waganga, ni mtu ambaye hana imani na dini, yeye ni mtu ambaye anaabudu shetani na kadhalika. Sasa wale jamaa ambayo wanasemekana ati ni watu wa Mungu ndio wamekaa pale, wamelala kwa kazi, Wakenya wakinyongwa kiholela namna hii. Hii ni tukio mbaya zaidi, mpaka ilaniwe na Wakenya wote kwa jumla. Na ulimwengu yote kwa jumla mpaka ilani kama haya. Hii ndio sisi tumependekeza kama watu wa Azimio. Sasa sisi kama watu wa Azimio tumesema tunataka kuona amani katika taifa letu. Tumesema tutaki umwagikaji wa damu, nataka Kenya iendelee mbele, lakini ukweli mpaka ijulikane. Nyinyi mlipiga kura hapa. Wakenya walipiga kura kila mahali. Lakini nyinyi mliona katika runinga siku ile ya kutangaza kwa matokeo ya rais, tume ya uchaguzi ilitengana. Watatu pande hii, wanne pande hii. Watatu wanasema hii, wanne wanasema pande hii. 3 na 4, ipi ni kubwa zaidi? Ipi ni kubwa zaidi? Wale wanne walisema baba ndiye alishinda uchaguzi. Watatu ndio walisema Ruto alishinda uchaguzi. Sasa ipi ni ukweli? Hii ndio sababu tulisema tunataka ile nyungu pale matokeo ilienda ifunguliwe. Open the server. Server ifunguliwe. Unataka namna hiyo? Unataka namna hiyo? Ungepo nataka kila server ifunguliwe, nione mkono hapa. Tukisema server ifunguliwe, sisi hatusemi tunataka Ruto atoke. Tunataka kwani ijulikane ukweli ni ipi. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Lakini wamekataa kufungua server. Pili, tumesema gharama ya maisha imepanda sana kwa Wakenya, ipunguzwe. Bei ya unga irudi chini, bei ya mafuta irudi chini, bei ya sukari irudi chini, hata karo ya shule irudi chini. Hiyo ni mbaya? Hiyo ni mbaya? Alafu vile sisi tumesema ati tukiendelea mbele, hii umalaya ya wanasiasa ambayo wamechaguliwa na chama moja, akienda pale anapewa rushwa, anaingia pande nyingine, ikwishe. Sio ni malaya? Sio ni malaya? Wewe umechaguliwa na ODM,
Ukienda kule juu unaelikwa naenda Ikulu, unapewa kitu kidogo, unasema mimi nimeenda kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo kule Ikulu. Sasa baadaye wanatoka pale wanaingia katika Kenya Kwanza. Tumesema kama wewe ulichaguliwa na chama cha ODM na wewe sasa unataka talaka uingie katika chama cha UDA, basi wewe rudi kwako. Kwanza peana notisi talaka mara 3, alafu sisi turudi tuende tuchukue mahari yetu, alafu rudi kule tukutane na wewe kwa kiwanja. Mzuri au mbaya? Mzuri au mbaya? Tumesema wewe kama wewe unataka kwenda sawa, lakini vile Waislamu nasema tuone kwa furaha, tuachane kwa furaha. Kwa hivyo kama wewe unataka kutoka, sisi hatusemi usitoke, kwenda, lakini mahari yetu rudisha, turudi na wewe kwa kiwanja, tueleze wananchi, wakikupenda wewe watakupigia kura, wakikukataa wewe watampigia mwingine, ama sio? Hiyo ni demokrasia uendeshwa ulimwengu mzima. Lakini mambo ya kusema unaingia kule bungeni, unanunuliwa, unaenda ng'ambo ile nyingine, hapa wafuasi yako umewacha, wao bado wako katika chama ile ambayo ilichagua wewe, hiyo tunasema mpaka ikwishe. Sio ni sawa? Haya vile ni maneno tunataka yajadiliwe na hii tume. Hii kamati ambayo tumeunda hivi karibuni. Na tumewapatia siku 30. Siku 30 wakutane, wajadiliane, watoa ripoti, watuletee sisi. Na mpaka hiyo ripoti ya kuridhisha. Wasipokubaliana hapo, sisi tunarudi kwa kiwanja. Tunarudi kwa kiwanja. Mnataka turudi kwa kiwanja? Tunataka turudi kwa kiwanja. Haki ya kufanya maandamano iko katika katiba mpya hii. Sio ruhusa ya bwana mtu yeyote ambaye nasema mimi nilishika Biblia nikasema nitalinda maisha ya Wakenya na kadhalika. Wakenya wako na haki ya kufanya maandamano kama wanataka, mradi tu wafanye nini? Wapeane ripoti kwa polisi. Hiyo ndio peke yake. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tunataka kuona kama haki yetu imelindwa vile inalindwa, inatakana ilindwe katika katiba ya taifa letu. Sisi tuko pamoja na Wakenya wote na tutatembea pamoja na nyinyi nyote. Tunahakikisha kwamba mwishowe haki itatendeka. Lakini haki haiwezi kutendeka peke yake mpaka watu wapigane kwa haki. Kwa hiyo haya mimi nasema nyinyi nyote mmesimama mazuri na sisi. Na sisi tutatembea pamoja na nyinyi mpaka tutafika pale sisi tunataka kuendelea. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa jamii ya Bwana Korokoro wameniambia wako na shida kwa mingi zaidi, mimi najua, na walisaidiwa kidogo kwa hii hafla ya leo, lakini bado wanabaki hapo. Kwa hivyo wameniambia mimi niweke kikapu hapa kidogo, ili watu ambao wamefika hapa watoe kitu kidogo, ile kitu kidogo tu ambao wako naye. Leta kikapu hapa. Sasa mimi nataka waongozwe na gavana. Nani anatangulia? Nani anatangulia? Ambaye hawana mapato, gavana amesema ataleta, anaweka 300,000.
analeta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Leo ni leo. Baada ya kukamilisha hafla fupi Ikuluni walipoelekea kumwarifu Rais William Ruto kuhusu sherehe za mapokezi, ni hafla iliyong'oananga na jenerali anayeondoka Robert Kariuki Kibochi anaingia kukagua gwaride hizi mbili. Gwaride Z upande wa sheria kukamilika kwa hatamu yake na gwaride jipya upande wa Ogola kwa sheria kuanza kwa hatamu yake. Baada ya hapa Kibochi anampokeza rasmi bendera ya jeshi la KDF Ogola kwa sheria sasa amechukua hatamu. Kabidi jenerali anayestaafu bendera ya majeshi ya ulinzi. Kwa heshima nikipenda. Ni hafla iliyoandamana na zawadi kemkem alizopokezwa Kibochi pamoja na mkewe Tabitha Kibochi. Inatarajiwa ng'ombe huyu atazaa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Katika uga wa ulinzi hapa jijini Nairobi, wanajeshi wakiwakilisha kambi zote nchini walifunga Nairobi kushuhudia mabadiliko kileleni. Kibochi alishukuru wote waliomwezesha kufanikisha majukumu yake kama mkuu wa majeshi ya ulinzi. The KDF remained ready in responding to diverse operational and administrative engagements. We have collectively, over the past 3 years, achieved our military objective of defending Kenya's territorial integrity and sovereignty. Mkuu mpya wa majeshi ya ulinzi akitambua kazi iliyoko mbele yake na sisitiza kuwa has not escaped
me, times have changed, and so are the security threats we face. I am well aware that strategies which were used yesterday may not be applicable today. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi Aden Barre Duale aliyekuwa mgeni wa heshima alishikilia imani yake kwa Ogola na uchapakazi wake. General Francis Ogola has what it takes, has the competency, has the training, and has the leadership skills to take Kenya Defence Forces and the Ministry of Defence to a higher achievement. Hafla haikukomea hapo, kwani Kibochi alihudumu kutoka kwa makao makuu ya jeshi la ulinzi kama njia ya kuashiria hadhi ya juu kwa jenerali anayeondoka. Kibochi alikokotwa hadi nje ya kukifanywa na maafisa kutoka jenerali wa nyota 4. Kuwa peke yake, huku familia wendani karibu, jenerali anayeingia pamoja na wakuu wa vikosi mbalimbali wakifuata kwa miguu. Mwisho wa siku, Kibochi anaabiri gari la kibinafsi, naye Ogola anaingia rasmi kuashiria kuanza kwa hatamu yake rasmi. Kukatika kwa utepe huo kumeashiria mwisho wa miaka 44 kwake Jenerali Kibochi na mwanzo wa huduma kileleni mwa KDF kwake Jenerali Ogola. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe. To direct the Honorable John Mbadi to either withdraw or clarify what he meant by saying I was dealing with those people in that handshake regime that was being facilitated to steal by you know who and who. Honorable Leader of Majority, I think he speculated about that you have more knowledge than others. I don't think he directly... Madam Speaker, if you listen carefully, he said, and I would beg that you cause the Hansard to be printed tomorrow, to be tabled before this House. If he never said it, then it will rest there. If he said it, Honorable Speaker, because from my clear listening of his English, he was imputing improper motive on my person. And I do not take that kindly. Thank you, because Majority it is an Leader. attempt to intimidate me to never speak about those thieves in the handshake regime. And I will continue to call them out, Honorable Speaker. And I must demand that I am protected as a member of parliament to call out thieves. Because that is my work as a member of parliament. Urban Majority Leader, you know, I can name you, even those of you who are here. I direct that the Hansard be provided for review tomorrow. And I think now we can proceed to the next order. Honorable members, let us be orderly about this. I have clearly stated that my recollection is that you barely speculated about him having immense knowledge. But unless it's... No, we'll wait for we'll look at because one has made another, because you're having a back and forth. No, let the Hansard, I've directed that we shall check the Hansard, because both of you are accusing each other, so it's better to look at the Hansard, which is neutral. I know what I'm going to check for in the Hansard. Honorable member, you don't have the mic anymore. We shall check the Hansard. Yes, and I think Honorable Wanjala, I think you'll be escorted out. Yeah. Does he have what is it? I can't see the, let me see. Honorable, wait, Honorable Wanjala, let me see. Honorable, Honorable,
When it is cold, even ladies have been wearing these blocks. Honorable Wanjala, I think what is being stated is that a trench coat, yeah, is not a suit. That's a trench coat. You have a suit underneath your trench coat. No, we are not giving you the mic. Let us proceed to the next order. I've already ruled that we are going to the next order. Okay. You're out of order. You're out of order, Honorable Wanjala. Honorable Wanjala, you're out of order. Even shouting from your chair, you're out of order. I have ruled you out of order. You do not have permission to speak. Leader of my minority. Leader minority. You can name him. You can name him. And yes. Not have a back and forth on this. Honorable Owen Bayer, I think we are moving to the next. Yes. He's left. Thank you. Honorable Owen Bayer, we are on your order. You're on that next Honorable order. Speaker, pursuant to Standing Order 331, I raise to seek leave for the adjournment of the House for the purposes of discussing Honorable Wanjala, you have done the right thing now, so you're not out of order. But if you continue on a shouting match, you then will be out of order again. And then you will have to leave the House. It's as simple as that. So you better be quiet. Okay, Honorable Bayer, please proceed. Honorable Speaker, pursuant to Standing Order 331, I rise to seek leave for the adjournment of the House for the purposes of discussing a definite matter of urgent national importance regarding mysterious killings in Shakahola in Kilifi County. Honorable Speaker, many lives have been lost in Shakahola, Kilifi County as a result of radical religious teachings by a controversial pastor named Paul Ndenge Mackenzie. It is reported that Pastor Ndenge Mackenzie, through his purportedly skewed radical religious teachings, has been manipulating and indoctrinating locals to undertake extended periods of fasting in order to meet Jesus. A number of these people are reported to have died in the process in order to meet Jesus. Order, honorable members, please stop engaging. Member for Fujula, the Honorable Professor Oundo. Don't excite Honorable Wanjala. Thank you. Yes. Yes, Didmas, Captain Didmas, please. Thank you. A number of these people are reported to have died in the process, including 2 children whose deaths in March 2023 were linked to the pastor. Shockingly, several bodies have also been discovered in what are suspected to be secret graves used to bury starved followers of Pastor Paul Mackenzie on his 800-acre ranch in Shakahola. The bodies have since been exhumed by the authorities. Honorable Speaker, the purported pastor has been arrested twice in 2019 and in March of this year in relation to the deaths of children. However, he was released on bond and both cases are still proceeding through the courts. The residents of Kilifi County urged the court not to release him, decrying the spread of cults in other regions of the country, but their plea was not heeded. As a result, today, over 90 bodies believed to be followers who fasted to death have been exhumed in his ranch as of today.
April 2023. Honorable Speaker, appreciating the freedom of worship, there is need for the government to enact laws and policies that prohibit and discourage unlawful practices that are not in line with conventional religious teachings and beliefs of a community in order to uphold the security of citizens. Honorable Speaker, it is for this reason that I seek leave for the adjournment of the House in order to deliberate on the matters so as to chart the way forward and propose possible lasting solution. Honorable Speaker, allow me to give a highlight of some of the key matters arising out of this motion. The Good News International Ministry is believed to have been founded in Kenya in 2003 by Paul Ndenge Mackenzie and his wife Joyce Mwikamba and operated for a long time in Migingo in Malindi. Madam Speaker, the church has had various run-in with the law and has been largely associated with radicalism. In 2010, in 2017, Mr. Mackenzie and his wife were charged with promoting radicalization as well as denying children access to health care and education, and running a school and a television station unauthorized. The latter precipitated the closure of the television station the following year by the government. Honorable Speaker, in 2017, the then MP for Malindi, Honorable Aisha Jumwa, actually had a run-in and exposed this pastor then when he started his cultic activities. He told children not to go to school. He asked people, graduates of universities, to tear up their certificates and degrees and diplomas and told them education is not part of God's plan. And this shocked the nation. But the Honorable Aisha stood her ground. But because at that time, Honorable Aisha Juma was associated with the Deputy President then, she was shut up and Mackenzie was allowed to continue. Until now, when we have an IG who has come out very strongly to say this man now must be apprehended. But then in 2017, nobody bothered. Honorable Speaker, in 2018, community leaders in Malindi said Mackenzie was dangerous. Nobody listened. He ran a television station. That television station taught radical things. And I remember the chairman then of the Kenya Film Board pulled down the station. But there were people in government who said the station can go on. And even took him to court and he was released. Red flags were raised on Pastor Paul Mackenzie, but nobody listened in the government then. Honorable Speaker, Mackenzie also faced other controversies. In 2019, he was arrested for inciting the public against the registration for Huduma number by likening it to the biblical number of the beast, the 666. Mackenzie was arrested. He was taken to court. Influential people said he should be released. He was released. Pastor Mackenzie said the Kenyan Constitution was an evil document brought to Kenya by the devil himself. Then, and a red flag was raised, but somehow he found his way back again into circulation to continue to preach that gospel again. He actually said the Constitution of Kenya is satanic, but he was allowed to continue with his work. Honorable Speaker, he has resurfaced again in 2023. And this time it is tragic. He is believed to have brainwashed his followers into starvation. But himself, he eats, a father of 17 children. His children are eating and feeding well. His wife lives in a beautiful house, eating and feeding well, while he is telling his followers not to eat because it is time for them to meet Jesus. That is the tragedy of Paul Mackenzie. His 17 children and his wife, yes, are doing very well and living comfortable. But here we are, faced with over 90 bodies have been exhumed and still counting. It is believed by those who are eyewitnesses, we are likely to find over 200 bodies buried in that 800 farm.
This is a tragedy. This is terrorism. This is a man who has the mind of killing people and derives pleasure in looking and watching people die. This is a man who has committed a genocide on this soil, a man who should not be walking in the streets of this country. This is a man who should be behind bars. Actually, he is safer behind bars other than outside. Honorable Speaker, the judiciary in this cannot go unblamed. Even when red flags had been raised about possible terrorist activities by this pastor, last time when he was taken to court in March, he was released on a bond of 10,000 shillings. 10,000. And a magistrate who actually was told, this man has caused the death of these two children. Let him go on a bond of only 10,000. As the discoveries continue, Honorable Speaker, we need to put a stop to radicalization. For many years, this country has invested in Islamic radicalization. But we are watching systematic radicalization by people who call themselves pastors. People who just rise out of nowhere. Today, Kilifi has one of the biggest cities that is being built by a pastor. A pastor who we are all suspicious whose intention it is. He has built a huge city, a multi-billion city if you go to Mavueni in my constituency. That pastor came here today, that pastor, their children who go to school and they carry white handkerchiefs on their heads as they are doing exams because they have bought those handkerchiefs from the pastor. They carry water that they have bought from that pastor. They come to class and they put the water in their ears so that they can learn better. Honorable Kamket, you can't be wearing your tie as you walk into the house. You can just go back and get dressed first. Honorable Speaker, we are entertaining this pastor, but one day, I can assure you we'll have another Mackenzie. Today, children who are sick are being withdrawn from the Kilifi County Hospital and taken there to that pastor. They are prayed for, they die, and they are taken. Women and men who take antiretroviral drugs are being told to stop. Sick people on diabetic are being told stop taking drugs. And you come, we pray for you. They die there, and nobody is talking about it. But I can assure you, Honorable Speaker, we will face another massacre from that pastor. But nobody wants to talk about it. A multi-billion investment. Where does this pastor get the money? You go there and buy water very expensively. Cultic activities are increasing, and Kilifi has been targeted as the seat of this cultic. Honorable Speaker, as I finish. What's your point of order, Honorable Mbui? Honorable. Thank you, Madam Speaker, for this opportunity, Madam Speaker. And I'm rising on the point of order of dress code in the House. The Honorable Didmas Baraza has just walked in, and he's got on a cape which is not religious, and it is also not parliamentary. Madam Speaker, we cannot have double standards. Last Parliament, the Honorable Didmas Baraza was sent out for wearing that cape. In this Parliament, he keeps coming with it. He was sent out by the Honorable Justin J.B. Muturi as Speaker. He was sent out. It is in record. He was sent out. So we cannot have double standards. And Madam Speaker, I also want to say that the jacket that the Honorable Member was told to remove, I wore such a jacket to the House and was allowed to stay with it in last Parliament. So I don't know whether the rules have changed. Madam Speaker, he's out of order. He needs to get out. Honorable Speaker. Proceed. Honorable Speaker, probably because this Pastor Mackenzie is called Pastor Ndenge Mackenzie, and I hear Robert Mbui is also called Mbui Ndenge. He wants to derail. He wants to derail my presentation. Honorable Speaker, what I'd like Member, if you just put the intervention button, then I will see you. Honorable Speaker, there's no need to do a shouting. Honorable Speaker, this should be a wake-up call to Kenyans and local administration, where in spite of the long chain from Nyumba Kumi to Wazewa Vijiji and all that,
these activities of Paul Mackenzie took place in the eyes of everybody, and nothing happened. Honorable Speaker, I think we have an opportunity as the 13th Parliament to put our foot down and stop the death and massacre and genocide of Kenyans by pastors who purport to preach a gospel that is alternative to the gospel of Jesus Christ. I thank you. I beg to move, Honorable. The Honorable Member for Kilifi County, Honorable Gertrude Bayu. Point of order. Asante Bi Speaker, nasimama kwa hoja hii iliyoletwa na mbunge wa Kilifi. Asante Bi Speaker, nataka kuzungumzia hoja hii iliyoletwa na Mheshimiwa Owen. Honorable Member, I've just asked you to put your... But you're shouting now. So you get seated. When you stop shouting, then I'll ask you to make your point. Asante, Madam Speaker, wacha niendelee. You've been badly behaved since all Bi Speaker, wacha nizungumzie member for Kilifi. Hoja hii nikiwa mwakilishi wa kike kule Kilifi. Bi Speaker, hii ni hoja ambayo inagusa Wakenya wote. Bi Speaker, Pastor Mackenzie amekuwa Kilifi karibu miaka 10 saizi, na mimi nataka kumshangaa hasa Mheshimiwa Owen. Pastor Mackenzie alikuja Kilifi, Mheshimiwa Owen akiwa County Secretary wa Kilifi County Government, na hii story alijua, akapigwa vita na Mheshimiwa Aisha Pastor Mackenzie, yeye akiwako kama kiongozi. Leo analeta hii hoja tuzungumze hapa. Watu wetu wamekufa, watu wamezikwa kwa makaburi pale juu, wanafukuliwa. Mheshimiwa Owen hajachukua hatua ya kwenda Shakahola kuona nini kunaendelea kule. Nasikia aibu sana akileta